Okay, children, we are ready to continue. Yes. We have already discussed the most number of students prefer romance. That number is 40. Now, next we are going to discuss the least. හොඳයි, the least අපි කොහොමද describe කරන්නේ? අඩුම ගණන. හැබැයි ගණන් දෙකක් තියෙනවා. මෙතනදී පොඩක් ප්‍රශ්නේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. drama and horror. සහ මේ දෙකෙන්ම කියවෙන්නේ දෙකේම අගය 5ක් එකට 5ක් බැගින් කියලාත් අපිට කියන්න වෙයි. right. හොඳයි. අපි ආරම්භ කරමු මේ විදිහට. කොහොමද ආරම්භ කරන්නේ? අර විදිහටමයි. The least number of students prefer drama and horror movies. Yes. The least number of students prefer. Again, you have to have the verb prefer. The least, that means the least number of students. අඩුම කියන්නේ මොකක්ද? අඩුම ළමුන් සංඛ්‍යාව. The least number of students prefer ඔවුන් කැමති මොනවටද? Drama and horror movies. Yes. Next you can tell about that number. කොහොමද number එක කියන්නේ කියන්න බලන්න. That number is and then that number is ඒ number එක දැන් කීයද? දැන් එතන ගැටලුවක්. That number is 5 කියන්න බෑ ඔයාලට. මොකද දෙකටම තියෙන්නේ 5යි නෙමෙයි. එකට 5 බැගින් කියන අදහස ගන්න ඕනේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? That number is 10. You can't say 10. දැන් අපිට 10 කියලා කියන්නත් බෑ. එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් එකට 5 බැගින් කියන අදහස අපි ගන්න ඕනේ. We have to say that. Tell me how to say. අපි 10 කිව්වොත් අර action movies වලට equal වෙනවා අපි. එතන ගැටලුවක් තමයි වෙන්නේ. So you can say like this. That number is 5 each. 5 each. Yes, Chatura has given the answer. That number is 5 each කියලා ඔයාට කියන්න වෙනවා. That number is 5 each. මෙතනදී පැහැදිලිවම කියවනවා එකට 5 බැගින් තමයි ඒ ගණන. ඒ ගණන එකට 5 බැගින්. That number is 5 each. You can say that number is 5 each. 5 each. එතනදී කියවෙන්නේ එකට 5 බැගින් කියන අදහස. We talk about two variables, two items, drama and horror movies. Yes. Children, next you can describe the equals. That's also a vertical word. මේ equal කියන්නේ most least වගේම vertical word එකක්. එහෙනම් මෙතනදිත් අහන්නේ number එකක්. මොකද along the vertical axis you find the numbers. Number of students. How to begin it now? මට කියන්න කොහොමද ආරම්භ කරන්න කියලා? The equal number of students. The equal number of students. ළමුන් සමාන සංඛ්‍යාවක්. Again you can have the verb prefer. කැමති මොනවටද? Prefer. Drama and horror movies. Yes, again you have to say the same thing. Drama and horror movies. Prefer drama and horror movies. Again you have to say the same thing. එකම දේ තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ drama and horror movies. The equal number of students prefer drama and horror movies. The equal number of students prefer drama and horror movies. කියලා කියන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ
අර sentence එකම අපිට නැවත ලියන්න වෙන්නේ එකට පහ බැගින් කියන අදහස. How to say that? That number is Yes. 5 each. That number is 5 each. Like this. වට කියන්න වෙනවා? That number is 5 each. කියලාත් කියන්න වෙනවා. That number is 5 each. ඒ ගණනත් එකට පහ බැගින් කියන අදහස ගන්න වෙනවා. That number is 5 each. The equal number of students prefer drama and horror movies. That number is 5 each. Yeah, same thing you have to repeat. කරන්න දෙයක් නැහැ. එතන same thing ඔයාලට repeat කරන්න වෙනවා. Yes. The equal number of students prefer drama and horror movies. ළමුන් සමාන සංඛ්‍යාවක් prefer කැමති මොනවටද? Drama and horror movies. That number is 5 each. ඒ ගණන එකට පහ බැගින්. That number is 5 each. Next, let's describe more and less. අපි ඊළඟට describe කරමු more and less. For discussing more and less, you have to compare two items. Items දෙකක් compare කරන්න වෙනවා. To find what is more and to find what is less. හොඳයි. Let's take comedy movies and action movies. අපි මෙතනදි තෝරාගමු comedy movies and action movies. සර් මෙතනදී more එක ලියද්දී ඒකේ වැඩිම ඉස්සරහම ලියනවා නේද සර්? ඒ දෙකෙන් වැඩි. Yes. More. Yes. මෙතනදී their number is 5 කියලා දැම්මොත් as චතුර asks මෙතන ගැටලුවක් වෙනවා. දැන් their number කිව්වොත් මේ දෙකේම number එක 5යි කියලා කිව්වොත් වැරදි. මොකද හේතුව ඒ දෙකේම number එක 5යි නෙමෙයි 10යි. එකතු කරොත්. ඒක නිසා තමයි එකට පහ බැගින් කිව්වොත් එහෙම එතන දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන්. එහෙම. Right, a good question. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒකේ. Right, next we can discuss more. How to start more? You did not put the කියලා දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ එතනදී. The කියලා දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. No චතුර, I don't think දෙයා කියලා දැම්මොත් ඒත් එහෙම ලියන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නෑ. මොකද එතන පොඩි ගැටලුවක් එහෙම වුණොත් එනවා. their number is 5 කියලා දාන්න බෑ අපිට. that number is 5 තමයි දාන්න වෙන්නේ. 5 each කියලා තමයි දාන්න වෙන්නේ. මොකද එතනදී their number කිව්වොත් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ වාගේ ගණන කියන අදහසනේ. එහි අගය නෙමෙයි. එතකොට මේ දෙකේම අගය කියන අදහසයි එන්නේ. Right, please wait for a few seconds. A student is asking for the link. As Chatura asked, the Chatura අහුවා වගේ their number is 5. their number කියලා දාන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. මොකද අර මිනිස්සු සම්බන්ධලා ඉන්න හින්දා ඒක හරි. their number is හැබැයි 5 කියලා විතරක් දාන්න බෑ. 5 each කියලාම දාන්න ඕනේ. their number is කියලා පුළුවන් කියන්න ගැටලුවක් නැහැ. their number කියලා ගැටලුවක් නැහැ චතුර. හැබැයි each කියලා ඔයාලට දාන්නම වෙනවා. their number is 5 each. මොකද එකට පහ බැගින් ඒක නිසා. Okay,
Okay, children, let's continue. Next, we are going to describe more. Hodai. More, and we have selected comedy movies and action movies. And we have to do a comparison between those two items, right? And tell me, how are you going to do this? කියලා බලන්න කොහොමද ආරම්භ කරන්නේ? අර විදිහටම ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? අපි ආරම්භ කරපු විදිහ ඔයාලට මතක ඇති. ඒ ආකාරයටම ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. Like this more. Sorry. ඒ විදිහටම ආරම්භ කරන්න පුළුවන් අපිට more. කොහොමද එහෙනම් ආරම්භ කරන්නේ? More. Yes. Number of students prefer. More number of students prefer this than that. හොඳයි. Now I will ask you to complete this sentence. දැන් මම ඔයාලට කියන්නම් මේ sentence එක complete කරන්න කියලා. මෙතන මේ හිස්තැන් දෙකට මේ blanks වලට එන්න ඕනේ මොකක්ද? අපි පටන් ගන්න ආරම්භ කරන්නේ more කියන word එකකින්. more කියන word එකකින් අපි ආරම්භ කරන්නේ. එහෙමනම් more number of students prefer. More number of students. ළමුන් වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් කැමති. Prefer this than that. මේවාට තමා කැමති than this. මේවාට වඩා. Yes. How are you going to complete this sentence? Tell me. We have selected comedy and action. Comedy movies and action movies. Comedy and action. Na? We compare comedy and action. අපි compare කරන්නේ comedy and action. Or comedy movies and action movies. එහෙනම් what than what? මොකට වඩාද? Yes, very good. Action than comedy or comedy than action. More. When we start with more, you have to tell about the what is more. And first you have to say the the bigger number. Yes, Chatura. And next you have to say the lesser number. Right. Yes, that is it. Very good. More number of students that prefer. You have to say what is more and what is less. Now tell me. දැන් මට කියන්න මොනවද වැඩි? Comedy ද වැඩි, action ද වැඩි? Comedy movies වැඩි. Yes, very good. එහෙනම් කොහොමද අපි මේක ලියන්න ඕනේ? Tell me how to write this. කියන්න බලන්න කොහොමද ලියන්නේ? More number of students prefer comedy movies than action movies or action movies than comedy movies. Comedy movies than action movies. Yes. Yes. Comedy movies than action movies. Yes. Comedy movies than action movies. ළමුන් වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් කැමති මොනවටද? Comedy movies වලට. මොනවාට වඩාද? Action movies වලට වඩා. More number of students prefer comedy movies. එතනදී හොඳට තේරුම් ගන්න. More number of. Yes. Comedy than action movies. Very good. Chatura, Upeksha and there were others too. More numbers. ආරම්භ කරන්නේ more කියලා. More number of students prefer කියලා ඔයා ආරම්භ කරන්නේ. More number of students prefer. More number of students prefer. What than what? වඩා වැඩි ළමුන් සංඛ්‍යාවක් කැමති comedy movies වලට. Yes.
comedy movies. Then action movies. Action movies වලට වඩා. Then action movies. දැන් more කියලා ආරම්භ කරොත් වැඩි එක්කෙනා ගැන කලින් කියන්න ඕනේ. less කියලා හදන්න. Yes. ඊළඟට බලමු less එකේදී මොකද වෙන්නේ කියලා. Less. ආරම්භ කරමු මේ විදිහට. less. අපි දැන් වඩා අඩු එකක් කියලා කියමු අපි. Let's select අපි select කරමු දැන්. horror movies and Shall we horror movies and foreign movies? Shall we select horror movies and foreign movies? How to do this now? We are going to start with less. number of students prefer horror movies than Less number of students prefer. වඩා අඩු ළමුණු සංඛ්‍යාවක් prefer කැමති. Prefer කැමති. What than what? Yes, tell me. Now we are discussing foreign and horror movies. Foreign movies and horror movies. We are doing a comparison between horror movies and foreign movies. Now tell me. horror movies than foreign movies. Yes, less Horror number of movies than Yes, please tell again. නැවතත් කියන්න. horror movies than foreign movies. There are some answers, different answers are coming in the chat box. Horror movies than foreign movies or foreign movies than horror movies. Now you have to think of what is more and what is less. දැන් මෙතන less මොකක්ද? less කියන්නේ වඩා අඩු, horror ද foreign ද? horror movies. horror movies. එහෙනම් ආරම්භ කරන්න ඕනේ මෙතනදී අඩු එක්කෙනාගේ. Less number of students prefer horror movies than yes horror movies than foreign movies. Very good. Horror movies than foreign movies. Some students I know that they make a mess of these things sometimes. Yes, Chatura, Chamika and others. Very good. අපි මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න less වලින් ආරම්භ වෙනකොට අඩු එක්කෙනා කලින් කියන්න ඕනේ. You have to mention first what is less and then you can mention what is more after that. හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ දේවල් ඔයා පටල ගන්න පුළුවන්. more කියලා ඔයා ආරම්භ කරොත් ඔයා වැඩි එක්කෙනා ගැන කලින් කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අඩු එක්කෙනා ගැන ඔයා කියන්නේ than කියලා කිව්වට පස්සේ. ඒකම අනිත් පැත්ත තමයි less කියලා ඔයා ආරම්භ කරොත් ඔයා ඉස්සරවම කියන්න ඕනේ අඩු එක්කෙනා ගැන. than කියලා කිව්වට පස්සේ ඔයා කියන්න ඕනේ වැඩි එක්කෙනා ගැන. ඔය පටල ගන්න එපා. සමහර ළමයි මේක පටල ගන්නවා. More number of students prefer comedy movies than action movies. Less number of students prefer horror movies than foreign movies. Like this. Very easy. Tamat easy. Yes. Now that we have finished discussing up to less, next we can discuss what is most popular, what is the least popular, and what is more popular. Yes. Before that, let's do a comparison again. Then අපි more popular මොකක්ද කියලා බලමු. අපි ඉතුරු කරගමු most popular and least popular for writing our conclusion. අපේ conclusion එකට අපි ඉතුරු කරගමු මොකක්ද most popular මොකක්ද least popular. Okay. Now let's think of what is more popular. More popular කියලා දීලා තියෙනවා. වඩා වැඩියෙන් ජනප්‍රිය.
More popular. එතනදී ඔයා හිතන්නේ you are going to consider the students or films, movies. ඔයා එතනදී හිතන්නේ movies the students ලා ගැනද? popular දේවල් ගැන discuss කරද්දී yes you have to discuss movies. Yes, movies තමයි popular වෙන්නේ. It's a horizontal word. මේක horizontal word එකක්. ඒ කියන්නේ තිරස් වචනයක්. Yes. හොඳයි. අපි බලමු more කියන එකට අපි ගත්තේ මොකක්ද? More number of students prefer comedy movies than action movies. එතනදී එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් වඩා ජනප්‍රිය මොනවද? Comedy and action දෙකෙන් වඩා ජනප්‍රිය මොනවද? Tell me what is more popular? comedy movies. Comedy movies. එහෙනම් ඔයාලට කියන්න වෙන්නේ comedy movies action movies වලට වඩා ජනප්‍රියයි කියලා. Yes. How are you going to tell this in the sentence? කොහොමද වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? දැන් ඔයා more කියලා පටන් ගන්න බෑ ඔයාට. ඔයා දැන් මේ movies වලින් ආරම්භ කරන්න ඕන. The most popular More popular number of students prefer comedy movies and action movies. when you say more popular you also have to have the word than. more popular දැන් more සමග more than නේදුවා. less සමග less than කියලාත් යොදනවා. එහෙනම් more popular කියද්දි than කියලා දාන්න වෙනවා. right more and less කියන එකට පස්සේ අපිට පුළුවන් difference කියලා දාන්න. ඒක ගැටලුවක් නෙවෙයි. හැබැයි බොහෝ වෙලාවට ඔතන ඔයගොල්ලෝ පටල ගන්න පුළුවන්. difference එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ගියොත් ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නවලදී අපි සාකච්ඡා කරමු එහෙම. හැබැයි බොහෝ තැන්වලදී අපිට difference එක හොයන්න දෙන්නේ නැහැ because we are concerned with the language function not with the mathematical operations. දැන් මෙතනදී මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් මේ ප්‍රශ්නය තුල අපේ language function එක language and grammar ඔයා කොහොමද manage කරගන්නේ මේ content එක ලියන්න. මේ අන්තර්ගතය ලියනකොට ඔයා කොහොමද ඔයාගේ language එක manage කරගන්නේ? මේ language functions ඔයා භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි විශේෂයෙන් බලන්නේ. මෙතනදී අපිට mathematical matter එක එහෙම නැත්නම් මේ ගණිත ක්‍රම සම්බන්ධයෙන් සහ ඒ difference වගේ දේවල් හොයන එක ගැන ගොඩාක් ලොකු attention එකක් දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. නමුත් අපිට බැරිකමක් නැහැ. difference කියලා දාලා පුළුවන් කියන්න බැරිකමක් නැහැ. හැබැයි අපිට ටිකක් පැටලෙන්න පුළුවන්. Yes. There's a possibility that you get I mean you can be misled by those words sometimes, right? කියන්න බලන්න more popular කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? more popular වෙනවා නම් එතනදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම popular වෙන්න ඕනේ films දෙකක්. අපි තෝරගත්ත more කියන එකට comedy movies and action movies. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මෙහෙම කියන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට කියන්න වෙන්නේ comedy movies action movies වලට වඩා ජනප්‍රියයි කියලා. කෙලින්ම මේ films වර්ගයෙන් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. Yes, like this. Comedy movies are more popular than action movies. Like this. You can write it like this. Comedy movies are more popular than action movies. දැන් මේ වාක්‍යයෙන්ම ගත්ත තොරතුර මේ විදිහට භාවිත කරා. Number 6 බලන්න. Look at number 6. More number of students prefer comedy movies than action movies. Here when we write what is more popular, comedy movies are more popular than action movies.
less popular අහලා තිබුණා නම් ඔයා කොහොමද ලියන්නේ? ඔයාට ලියන්න වෙන්නේ Horror movies are less popular than foreign movies. එතනදී ලියන්න වෙන්නේ අපි less than එකට භාවිතා කරේ horror movies, foreign movies. එතකොට ලියන්න වෙනවා ඔයාට horror movies are less popular than foreign movies. ඒක අපෙන් අහලා නැහැ. හින්දා අපි ඒක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. Comedy movies are more popular than action movies. You can just write it like this. ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. Comedy movies, action movies වලට වඩා ජනප්‍රියයි කියන අදහස. Yes. Comedy movies are more popular than action movies. Yes, children. Now, our final facts. Sorry. We are going to finalize this with these two information. You have to say what is more popular and what's the most popular and what is the least popular. The most popular වඩාත්ම ජනප්‍රිය සහ the least popular අඩුවෙන්ම ජනප්‍රිය කුමක්ද? You have to decide on that. You have to take a look at it and tell this in your conclusion. ඔයාගේ conclusion එකේ ඔයාගේ නිගමනය තුල ඔයා ඒක ලියන්න ඕනේ. And you are supposed to write this in your final paragraph. ඔයාගේ final paragraph එකේ ඔයා මේක ලියන්න ඕනේ. Yes. Tell me how we are going to write this. මට කියන්න ඔයා කොහොමද මේක ලියන්න යන්නේ කියලා. According to the bar graph. Yes, you can start like this. ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ආරම්භ කරන්න. Bar graph එකට අනුව. Now it's a bar graph. So you can say according to the bar graph. Bar graph එකට අනුව. As it was mentioned in the vocabulary that we discussed at the beginning. Yes. විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ වල විවිධ ක්‍රම වලට උගන්වන්න ඇති. Yes, අපිට පුළුවන් ඒ ක්‍රමම පාවිච්චි කරන්න. Therefore we can say that in conclusion ආදී වශයෙන් අපි එකට හුරු වුණොත් මේක ගොඩක් ලේසි. According to the bar graph එකට අනුව. What is the most popular and what is the least popular? You can say, according to the bar graph, this one always it's the films, it's the movies that become most popular and least popular. හැම වෙලේම හොඳට මතක තියාගන්න popular කියන්නේ horizontal word එකක්. ඒ නිසා මෙයා numbers ගැන නෙමෙයි මේ අහන්නේ, ළමයි ගැන නෙමෙයි, number of children students නෙමෙයි, types of movies ගැන අහන වචනයක්. The most popular or the most popular movie or most popular you can also say like this, most popular type of movies කියන්න එපා movie. මොකද එක movie එකක් ගැනයි කතා කරන්න වෙන්නේ. මොකද most popular වෙන්නේ මෙතන තියෙන එක movie එකක්. According to the bar graph, blank. So you have to say is the most popular type of movie. And this blank is the least popular type of movie. Yes. Can you complete these two sentences? According to the bar graph. Bar graph එකට අනුව blank is the most popular type of movie. What is the most popular type of movie? And
Blank is the least popular type of movie. What is the least popular type of movie? Yes. Tell me, what is the most popular type of movie according to the bar graph? Bar graph එකට අනුව කියන්න බලන්න මට. Most popular is comedy. වඩා වැඩිම ජනප්‍රිය. Most popular වෙන්නේ මොකක්ද? According to the bar graph, what is the most popular? ඉතින් ඊටාම සරලයිනේ. මොකක්ද වඩාත්ම ජනප්‍රිය? Yes, that is the answer. I find it in the chat box. What is it? Romance. Very good. According to the bar graph, romance is the most popular type of movie, and what is the least popular type of movie? Find it on the chart. Yes. What is it? Yes. Drama and horror. Drama and horror, but you can't say is. You have to say are. Drama and horror are the least popular movie. Let's do it like this. Look at it now. එතකොට අපිට ඉස්සරලා ලියපු more and less least එකෙන් ගන්න පුළුවන් නේද ඒක? Yes. Most and least අපි මුලින් ලිව්වා. Most number of students and least number of students. ඒකෙම අපිට ගන්න පුළුවන් මේ අදහස. more and less ගත්තා. Yes, more and less අපි ගන්නවා වගේම පුළුවන්. මේ විදිහට. Yes, I'd like to show you again. According to the bar graph, romance is the most popular type of movie, and drama and horror are the least popular type of movie. According to the bar graph එකට අනුව romance is the most popular type of movie. Romance තමා වඩාත්ම ජනප්‍රිය movie වර්ගය, චිත්‍රපටි වර්ගය, and drama and horror තමයි the least popular type of movie, වඩාත් අඩුවෙන්ම ජනප්‍රිය චිත්‍රපටි වර්ගය කියන අදහස. Yes. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් like this you can conclude this. ඔයාලට conclude කරන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට. Yes. Need you any time to write this? ඔයාලට මේක ලියා ගන්න කාලය අවශ්‍ය වෙනවද? ලියා ගත්තද නැත්නම්? Write this? ලියාගත්තා සර්. ලියාගත්තා නේද? Otherwise you can take a screenshot of this. Screenshot එකක් ගන්න පුළුවන්. මම නැවතත් පෙන්නන්න මේ විදිහට. I'll show you. If you can manage to take a screenshot, later you can write it. ඔයාලට පුළුවන් ඒක පසුව ලියා ගන්න. Screenshot අවශ්‍ය කට්ටිය ගන්න. ඔන්න මම පෙන්නලා තියෙනවා ඒක. I'm displaying this for you. Okay, I'll read it fast for you. This bar graph is a result of a survey of 100 school-going children about their preference of types of movies. The horizontal line shows the types of movies and the vertical line shows the number of students. The most number of students prefer romance, that number is 40. The least number of students prefer drama and horror movies, that number is 5 each. The equal number of students prefer drama and horror movies, that number is 5 each. Take a screenshot now. More number of students prefer comedy movies than action movies. Less number of students prefer horror movies than foreign movies.
Comedy movies are more popular than action movies. According to the bar graph, romance is the most popular type of movie, and drama and horror are the least popular type of movie. Okay, children, I'll make it available to you on the YouTube and send you the YouTube link to the WhatsApp. Please watch the YouTube video, learn and relearn. Okay, children, it's time to say goodbye to you. Thank you for joining.